If you're a property owner, landlady, or landlord, then today's program may be of interest to you as we share some do's and don'ts that you must observe during the rainy season and beyond. Ndipo munyengo imene ya Christmas ndi nthawi iso imene kumagwa mvula kwambiri. Kodi nyumba yanu munayimanga bwanji? Nanga munayimanga molimba? Komanso kodi munatsatira ndondomeko zoyenera za mamangidwe a nyumba? I am Sharon Chiro, and as always, I'm with my co-host, Rebecca Kadzaeka. And we'd like to welcome you all back to the program, The One. There is that one companion who has always been there for you. The one who was present to hear your first words. There for all of the initial steps. The one who was there at the start of your epic journey. There for you in times of adversity and weakness. The one who was present for the accomplishments and success. The one who was there with you through the happiest of times as well as the worst of times. The one who is mindful of the past and plans for the future. There's always that one who has been and will continue to be the one for you. Securing your lifetime experiences. Nico. Hey, come in here. Watch, could you mess with a bit? Yes. Ndikudziwa kuti pamudzi pano mwambana ndi anthu ambiri. I would like us to assess whether it is realistic for us to bid at the waterboard. Well, I think with money everything is possible. Yeah, I think we can. We need the bidding documents and of course a bidding security from the bank. NBS will be able to help us. And we'll to solve. Oh, Mr. Chair. Mr. CEO. What a pleasant surprise. Nice meeting you finally. I'm hearing good news, eh? I'm happy, sir. Have a seat. Thank you. Sure. What do you mean the board has decided to liquidate Tigule? Mr. Namitambo, I think I have made myself perfectly clear there. This company, it is as good as owned by the people we owe. We owe too much. Look, we are rebuilding this company. At a slow pace, A yes. convincingly slow pace, that is. Look, the Mozambique deal is underway. As I am talking now, we are planning to have a deal with Aries Properties. That on its own is going to boost Tigule. We are planning to pay the pensions. And the recent I agree. It is acceptable for every captain to fight for their own sheep, to be a shepherd to the lost sheep. You are a good man, Mr. Namitambo. I know that. And actually, that's why we've kept this for this long. But we can't take it anymore. This charity can only be given 2 more weeks. 2 weeks. You will have to prove to the board. And maybe then we can reconsider. I highly doubt, though. I highly doubt. Bambaya. Hey, couldn't that? Phone mwanga mafuna moja. You think I'm not aware of to use my thumb to unlock my phone? Ndikugona zona. Maralo, why can't you just leave me alone? Eh? Leave me alone. You're not even ashamed. Kuti ndakacha kukugwira pamene pachapa nakafuna. That's all you can say. Okay. I got your phone. I went through it. Ndio unakuja? Udani? Sure. Basi. Nkani kalenga libine yiyo mandi sokoneza bakuvanga bomo. Mandi sokoneza tende. Bamba yangu.
far, that's not how you breathe when you're sleeping. This isn't about the phone now, is it? Please, talk to me. You know we don't sleep in this house without sorting out our issues. What's wrong? Last week, we heard from a financial expert from NBS Bank, Mrs. Vera Zulu, on how you can spend wisely during the festive season. This week, we're excited to be joined by a property expert from Aries Properties Malawi, and he is here to guide on how property owners or those that are willing to own or develop property can protect their property during the rainy season. His name is Mr. Petrus Nkandawire, and he is the facility manager at Aries Properties Malawi. He's here to share one or two things on what you can do to protect your property. Welcome to the program, Mr. Nkandawire. Thank you, Sharon. Now, at the beginning of these programs, we were joined by Mrs. Ellen Japinduga Nyasulu, who is the CEO of Aries Properties Malawi. But let's recap. What services does Aries Properties Malawi offer? Thank you, Sharon. Aries Properties is a property services company which offers property development services, property management services, valuation and advisory services, facilities management, and brokerage services. Okay. Now, during the rainy season and the festive season, we hear of a lot of accidents that are caused by rain and also poorly structured buildings and property. What tips can you, as Aries Properties, give to these people in terms of protecting houses, buildings, any structure really from the rain? Thank you again. The key word in your question is the poor structures. Quality is defined at construction stage. And after construction, you need to put in place mechanism of how you preserve your property. A property is the same as a car, where you need to service a car at a certain period of time where the car has reached a certain mileage. So a building as well has its components which needs to be serviced as well. The first component is the roof. The roof, you know, it's if it's made of the iron sheets, it has the nails which you need to make sure that the holes in the nails are sealed, and this is basically can be done by any carpenter in town. Some roofs are not constructed using the iron sheets, constructed using the deck. If it's a deck, it's more advanced technology where you need to inspect regularly, whereby you look at the expansion joints, you look at the material, the waterproofing material, which is Debbie gum, and you need to make sure that it's waterproofed before the rainy seasons. And basically this is done 3 months before the rainy season. Basically it's from August to October. It's where we
do the checks, the waterproofing and the like. Petros, nanga mahudu anthu oti sanamvepo za decking kapena waterproofing mungawathandize bwanji kuti timawiki timeneti mvula ikuti iziyambayi iyamba pompano kuti nawonso athe kupeza njira zoti ateteze katundu wawo komanso nyumba zawo. Tathokoza Sharon. Chimene anthu angapange ndiku wonesesa kuti aone ma slabuwo kuti ngati ali ndi ming'alu, ngati ming'aluyo ilipo itsekedwe. Material otsekerawo amapezeka ma hardware where amagulisa zinthu za construction. Yeah. Aries Properties manages some of the biggest malls in the country. Are there any plans for shoppers that are going to be patronizing these malls? Thank you, Sharon. And Zonadi, Christmas is approaching. We takonzako nditu zinthu zingapo zoti the patrons should be able to benefit from. One of them is Christmas carols. Apart from that, they will also give away to some customers, these who have a Santa who manage that event. And then my anchor tenant that, like Game and ShopRite, they have managed to prepare some special promotions specific for Christmas. What about people in the diaspora, people who have buildings or houses, property in Malawi? How can Aries Properties help them manage and develop their property? Thank you very much. Chimachimachitika nchakuti zimapezeka kuti it's either you own a property or you have the idea of constructing, or you own the land. So as Aries, Aries can help to manage in the way that they will increase your investment return. That's the if you own a property, and make sure that your property is well preserved and prolong the lifespan. For the people who have the idea and maybe land, it's basically translating the idea into a plan and making sure that it is develop the plan according to the idea. Any last words, advice, comments to those considering going into property development? Thank you very much. I will just give you the tips on, to the public on how they can approach the property development. The first point is the location. Location is very important because the location, you look at the amenities. That is chipatala, chirikuti, mwina school yana, irikuti, the shopping center, irikuti. Apart from that, you also look at the services to the location. Madzi, magesi, zugenda bwanji. Then after that, it's when you can look at the legal status of the land. Basically, panopo and hambili. And then if you buy malo kwa mfumu, you need to make sure that you properly register your land, you have your papers, and after that is when you can translate your idea into a plan. But on this one, you need to make sure that you get a registered architect who will be able to translate that idea on paper. And if you are building on a land that is within the city authority, you need to make sure that your plans are approved. And then after that is you need to look at the financing of your project. It's either ukatenga kongole or mwina sometimes wazidalila kuti ulindi ndrama utakumanga. After looking at the finances, when now you say now I can go on site and start construction.
On construction, you need to construct, and then you cannot just leave the builders. You need also to supervise the construction. After construction, you also need to look at the post-mortem, which it defines whether the construction he needs for renting, or maybe he wants to own or occupy the building. But above all, the preservation regime has also to be put in place just to prolong the lifespan of the building. Petrus, we're so grateful that you made time to spare these few minutes to be on the program with us. We believe that our audience have picked up a thing or two in terms of managing and protecting their property. Thank you, Sharon. That was Mr. Petrus Nkandawire, Facility Manager at Erich Properties, Malawi. Now, Becca, you promised the Facebook followers that one of them is going to play Cash or Box. So who's playing today? And momwemo Sharon, ndipo sabata ino amene atatiswere game imeneyi akuchokera pa tsamba lathu la Facebook, ndipo iwowa amakhala ku Lilongwe. Dzina lawo ndi Atamara. Tatiye ntione kuti Atamara Christmas iwo abwetsera zotani ndi game imene ya Cash or Box. Hello, unakhala bwanji? Iwe. Zinateka. Bwanji how? Zinateka ko pia. Iwe, ndi njira yanji unapanga iwe? Basi tunangoti ta. Zatekera tunazonso. NBS nayo. Zinateka kuti ndipo sina soko. Unaindi chibwenzi ku NBS? Ndikuti anthu anandithawa ineyo koma ineyo kunyamuka kumabwera komendabwera ineyo ku Blantyre kunoko ludzulo usiku koma sina kuyimbira ife kuti natopako owopya. Iwe unaenda bwanji pesa kunenazo kweni besi kwake kuti konso ndikunena kuti zinateka ndi NBS nazonso. Kamva uzimve sasa tikamanena zinthu ndinangopanga star 322 hash. Usinabombonezeke na neso. Ndapanga zonse opanda kadi zonse zimateka kopya. Kena kakugula airtime kutani ndinyamuka tu ine ndikupanga zonse nkuteka. Ndikapanga chibwenzi ineyo. Okay, ndi chibwenzi chake ndi NBS. Sanje. Zinateka kuti mafuna ndikunyengelele ngati ndiyo iweyo ndikunyengelele kuti utumiza ndalama aso nditumizira kena kukuzimisa foni. Iweyo ndanyamuka ndose zateka osana neso chenkobe mafuna ndikunyengelele ngati ndiyo nawenso. Ine ndiyo ineyo. NBS Bank, your caring bank. Hello, muli bwanji? Tiri bwino, ine ndi Rebecca. Ndikuyankhula ndi ndani? Muyankhula ndi Damati Udamati Kiseke kuno ku Lilongwe. Chabwino Atamara, ndakulandirani ku game ino ya Cash or Box. Mwakonzeka? Anakonzeka. Ndingokufotokozerani game imene kuti timasewera bwanji. Okay. Ndikhala kuti ndi ndalama komanso ndi box. Ndiyeno ndikupempha ndikamanena kuti ndili ndi ndalama mwakuti ndi box ine musankha chani. Ineyo mukakhala mwasankha box ine ndizonjezera mulingo wa ndalama. Okay, ndikakaka box ndizonjezera mulingo wa ndalama. Kufikira pena pake pomwe nditayime koma pene ponse ndikuwuzani kuti ndikuyimira pamene papa. Mu box mwathu muli mphoto zosiyana koma tazilemba muti mapepala. Ndithu. Mwakonzeka? Ndiye nangangali mwanena ndalama kuti mina nesindifuna box yo. Itochula ndalama yo. Kandi ndithanira 5,000 kwaja inu kunena kuti mukufuna ndalama ndikupatsani ndalama. Okay, yabwino. Ndithu. Ndakonzeka. Tiyambe bwezi? Yeah. 25,000 kwaja ndi box nimusankha ja?
Box. 60,000 kwacha ndi box musankhanya? Box. Atama tangwamba kucheza kulilongwe mmakhala mbali yake iti? Kwa biwi. Oh, kwa biwi. Mumapanga cha? Mapanga business. Order my drink, masiya mama Burundi. Order my drinks mashop ama Burundi? Oh, chabwino ndeni ni 100,000 kwacha monjezera mpamba wa ma drinks ndi box ni musankhanya? Bisaka box. 130,000 kwacha ndi box musankhanya? Box. Christmas iri ni masiku ngati akubwerawa apa ndikuti ndi 160,000 kwacha ndi box ni musankhanya? Ndalama. Musankha ndalama? Chabwino iniyo mwasankha 160,000 kwacha ndiyimira pamene papa 160,000 kwacha komano timakhalabe kuti tione kuti mbox munakhoti tatola kapepala kamodzi iniyo munakakhala kuti mwapata chani ndiye ndikutola kapepala tione kuti mbox inuyo Atamara mwasemphana ndi chani. Chabwino iniyo munakhati munanena kuti mufuna box munakapata microwave. Ndalama monjezera mpamba ndi Christmas ikubwerayi. Komanso mmene ndinanena kuti December ndinakhwefula pamene chapa munandidula msanga ndimapita ndithu mpakana ku 300,000. Zaonatu. Mwasanga 160,000 kwacha. 160. 160? Mwadiba? Microwave. Ndaona kuti chimwemwe chanu chasefukira tsaya tikhati kulumikiza. Kwambiri ezi? Mphatso yani imene ya Christmas kuchokera kuniko tikhati kulumikizana nani kuti tikutumizireni ndalama imeneyi? Zikomo kwambiri. Thank you, Nico. Bye. Ndi mmene motu Atamara kusemphana ndi microwave komanso ndinanena mwezi uno wa December ndikhwefula ndikhulula nditalikitsa lero nimapita ati mpakana ku 300,000 kwacha koma iwo andidulira pa 160,000 kwacha komabe pajati manena kuti sanabetse kuti nanunso mupeze nawo mwayi odzakusewera nawo game ngati mene asewera Atamaramu pitani pa tsamba lathu la Facebook akodole nanzanu kuti nawonso ambe kumatitsatira pamenepo. Tikufunirani Christmas yabwino komanso chaka chatsopano chabwino tionanenso chaka chamawa. Kumbukirani kuti ife Nico Life timakhala nanu pamene mwagweredwa zovuta kudzera mu Tili Nanu Funeral Plan. Gwiritsani ntchito foni yanu ya m'manja ndi kuyimba *325# kuti mugule polisi imeneyi. Pajatu sifunanso khobiri lambiri ayi. Kuyambira ndi 800 kwacha yokha mukonza kuzalandira 1 million kwacha pa nthawi ya zovuta. Nico ndizotheka. Ndibwerezenso akodole nanzanu kuti nawonso ambe kutitsatira pa tsamba lathu la mchezo la Facebook. You don't have to do a lot. All you have to do is invite your friends to follow or like our Facebook page, Nico Group Malawi, and you stand a chance of possibly playing the game Cash or Box right here with Rebecca. How easy is that? My name is Sharon Tira, and as always, I'm with my co-host, Rebecca Kadzaeka. And from the One Team, see you next week. 1895 changu promotion yabweranso ndi mkokomo mphoto mbwembwembwe zongo mwasa Mazda Demio ikudikira inuyo ndiye kuli njinga za moto ziwiri zomwe zidzaperekedwe